ඔහු මානසික රෝගියෙක් කියන්නේ ඇත්තද? ඔහු අවංක මිනිහෙක් කියන්නේ ඇත්තද? ඔහු ගිය සතියේ මැරුණා කියන්නේ ඇත්තද? එයාලා රට ගියා කියන්නේ ඇත්තද? අපි කොහොමද ඔන ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුහුණු වෙන්නේ? මේ ගැන කතා කරන්න අපි ලස්සන ප්‍රේස් එකක් භාවිතා කරනවා. ඒ තමයි is it true that? Is it true that? Is it true that කියන ප්‍රේස් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. මේක හරි ලස්සනට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රේස් එකත් එක්ක. අපිට කියන්න ඕනේ ඔහු මානසික රෝගියෙක් කියන්නේ ඇත්තද? ඒක කියන්නේ ඇත්තද කියන එක ගන්නවා is it true that කියන ප්‍රේස් එකෙන්. ඔහු මානසික රෝගියෙක්, he is a mental patient. දැන් ඔය කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරනවා. Is it true that he is a mental patient? Is it true that he is a mental patient? Is it true that he is a mental patient? Is it true that he is a mental patient? Is it true that එක පළවෙනි කොටස, he is a mental patient කියන එක දෙවෙනි කොටස. දැන් ওই කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරපුවාම තමයි අපිට තනි අදහසක් එන්නේ. Is it true that he is a mental patient? දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔහු අවංක මිනිසෙක් කියන්නේ ඇත්තද? ඔහු අවංක මිනිසෙක්, මිනිහෙක්, he is an honest person. He is an honest person. දැන් ඇත්තද කියන කොටස ගන්න is it true that? Is it true that he is an honest person? Is it true that he is an honest person? Is it true that he is an honest person? Is it true that he is an honest person? Is it true that he is an honest person? Is it true that he is an honest person? Is it true that he is an honest person? මම මේක කීප වතාවක් මේ අයිඩියාස් කියන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම මේක හොඳින් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න. Is it true that he is an honest person? ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඔයාලට ගැටලුවක් වෙලාද තියෙන්නේ? ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරුව ඔයාගේ අනාගත අරමුණු වලට, ඉලක්ක වලට යන්න ගොඩක් අමාරුද? ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාලට වචන පැටලෙනවද? දාඩිය දානවද? බය වෙනවද? ඒත් එකම ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් නිවැරදිව කරුණු ගොනු කරලා කියන්න අමාරුද? ඉතින් මේ හැම දෙයකටම ඔයාලට නිවැරදි විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීම තුලින්. මේ පාඨමාලාව මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම්. ඉතින් මේ සඳහා කිසිදු වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරන කෙනෙකුට, ඒත් එකම ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට මේ සඳහා සහභාගී වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහිදී ඔයාලට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ඒ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් පුහුණු වෙලා කිසිම බයක් නැතුව ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යම්කිසි දවසක ඔයාලට ක්ලාස් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් ඔයාගේ කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම හැම දවසකම ක්ලාස් එකේ පුහුණු වීම කරන සහ ඉගෙනවීම කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ලබා දෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දවසේ දේවල් ගැන ඔයාලට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා ඔයා උනන්දුවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා පටන් ගන්න පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට ඒ පිළිබඳව සියලුම විස්තර ඔයාලට මම ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම 14 වෙනිදා ඉඳලා පෙබරවාරි මාසේ 14 වෙනිදා ඉඳලා ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හීනය වෙනුවෙන් ඔයාලට ලස්සනට වැඩ කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි වාක්‍යය තමයි is it true that he is a mental patient? Is it true that he is a mental patient? ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි කිව්වේ is it true that he is an
honest person. ඔහු ගිය සතියේ මැරුණා කියන්නේ ඇත්තද? එයා ගිය සතියේ මැරුණා කියන්නේ ඇත්තද? I don't know about it. මම ඒ ගැන දන්නේ නැහැනේ. I don't know about it. I don't know about it. මම ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මුලින් අහන්න ඕනේ එයා ගිය සතියේ මැරුණා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that he died last week? 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 ඔහුගේ සතියේ මරුණා කියන්නේ ඇත්තද? එයාලා රට ගියා කියන්නේ ඇත්තද? එයාලා රට ගියා they went abroad. ඇත්තද? Is it true that? දැන් ওই කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනි. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් is it true that they went abroad last week? Is it true that they went abroad last week? Is it true that they went abroad last week? එයාලා මේ ඉඩම ගත්තා කියන්නේ ඇත්තද? සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙම අදහස් කරනවානේ එයාලා මේ ඉඩම ගත්තා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that they bought this land? Is it true that ඇත්තද කියන්නේ ඇත්තද? එතකොට එයාලා මේ ඉඩම මිලදී ගත්තා they bought this land. එයාලා මේ ඉඩම ගත්තා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that they bought this land? 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 එයාලා මේ ඉඩම ගත්තා කියන්නේ ඇත්තද? එයාට සංවර්ධනයක් ඇදුණා කියන්නේ ඇත්තද? එහෙම නැත්නම් එයා සංවර්ධනයක් දිනුවා කියන්නේ ඇත්තද? ඔහු සංවර්ධනයක් දිනුවා he won a lottery. He won a lottery. He won a lottery. ඇත්තද? Is it true that he won a lottery? Is it true that he won a lottery? එයා සංවර්ධනයක් දිනුවා කියන්නේ ඇත්තද? එයාට සංවර්ධනයක් ඇදුණා කියන්නේ ඇත්තද? අපේ සිංහල කොන්ටෙක්ස්ට් එකේ අපි ඕක ගන්නවා නෙමෙයි. ඇත්තද සංවර්ධනය ඇදුණා කියන්නේ ඇත්තද? Okay. එතකොට is it true that he won a lottery? Is it true that he won a lottery? Okay. Then you can say ඔයාගේ තාත්තා ලංකාවට ආවා කියන්නේ ඇත්තද? අපි අහනවා සමහරට ඔයාගේ යාළුවෙකුගේ පුතෙක් ඔයාට හම් වෙනවා පාරේදී. ඒතකොට ඔයාගේ යාළුවා රටේ ඉඳලා ආවා කියලා ඔයාට ආරංචි වෙනවා ඊට කලින්. දැන් එයාගේ පුතා හරි දුව හරි පාරේදී හම්බුනාම ඔයාගේ තාත්තා ලංකාවට ආවා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that your father came to Sri Lanka? Is it true that your father came to Sri Lanka? ඔයාගේ තාත්තා ලංකාවට ආවා කියන්නේ ඇත්තද? එයා හෙරොයින් භාවිතා කරනවා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that he uses heroin? Is it true that he uses heroin? එයා හෙරොයින් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that he uses heroin? Is it true that he uses heroin? Is it true that he uses heroin? ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that you started a business? Is it true that you started a business? Is it true that you started a business? ඔයා බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that you started a business? Okay. So ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඇත්තද? දැන් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නවා ඒත් එක්කම තව ඔයාගේ යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ආරංචි වෙලා තිබුණා කලින් එයාට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔයා අහනවා එයාගෙන් ඔයාට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඇත්තද?
Is it true that you can speak English well? Is it true that you can speak English well? Is it true that you can speak English well? Is it true that you can speak English well? Okay. Then you can say that ඔයාගේ මාමා ඇක්සිඩන්ට් එකකට ෆේස් කරා කියන්නේ ඇත්තද? ඔයාගේ මාමා අනතුරකට මුහුණ දුන්නා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that your uncle met with an accident? Is it true that your uncle met with an accident? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් is it true that your uncle faced an accident? Is it true that your uncle faced an accident? Or is it true that your uncle met with an accident? ඔයා විභාගේ පාස් වුණා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that you passed the exam? Is it true that you passed the exam? ඔයා විභාගේ පාස් වුණා කියන්නේ ඇත්තද? Right? So නිමල් ඩිවෝස් වුණා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that නිමල් divorced? Is it true that නිමල් divorced? නිමල් ඇයව දික්කසාද කරා කියන්නේ ඇත්තද කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Is it true that නිමල් divorced her? Is it true that නිමල් divorced her? නිමල් ඇයව දික්කසාද කරා කියන්නේ ඇත්තද? Is it true that නිමල් divorced her? Right. Then is it true that that's a very nice and beautiful, very useful phrase that can be used to speak English in our day-to-day life. They are not rocket science. They are very easy ideas, easy phrases to be taught in English, right? So I think you understood everything. You understood every nook and corner of this phrase. So let's meet with another useful phrase like this. Goodbye.